So do you think that Greece will be ready now to receive the last tranche of the European... I missed the first part of your question. I mean, Greece, is it ready to receive the last help, European help? As you know, the Euro Working Group took stock of the last review that Troika did. And on that basis, 1 billion euro of support was dispersed to Greece, but it's not the last part of the program. So this was on the basis of the May milestones. So more work still has to be done, and the program still lasts till the end of the year. So we'll still work with Greece on this progress. Can you share this criticism that the banking union, the member states do not do enough? According to, I think, some criticism from the European Commission, there's still room of maneuver. No, not room of maneuver, but that things are not advancing as they should. Do you share this view? This is about the that the member states should have their legislation put in place before the outcome of the asset quality review. That has to do with the legal requirements for burden sharing. And a lot of progress actually has been made over the last half years. Many member states have taken action to put the legislation in place, but you're quite right, some member states still have to do that. So they have to hurry up. Are you going to push them a little bit today when you need them? I will. I will. Yes, it's very important because as the ECB is progressing in the asset quality review, of course, the member states have to be ready and have all the legislation put in place. Yeah. What? Sorry, just before the banking supervisory thing can start, they want to wait what the stress test, what the outcome of the stress test will be. Do you worry about the situation of the European, especially Euro member state banks? Do I worry about the banks? Yeah. Always, but that's no indication of anything. We'll have to wait and see on the outcome. I think a lot of banks have gone to the markets. And a lot of banks have started the process of restructuring and recapitalizing, so that's very good. You can see that there's sort of a proactive reaction to the start of the banking union, that a lot of banks are taking action now and bringing in new capital. So I'm optimistic there. No warning signs, because we were told that there were some a bit worrying moments, especially in the country where I know best. I don't know. We'll have to wait and see. I think a lot of work is being done. I think the ECB has about 6,000 people now at work doing the AQR. So let's just wait for the outcome. If some banks are caught without or with a shortfall of capital, they will simply have to go to markets and recapitalize. So that's the way the process will go. Regarding fiscal rules and the debate around flexibility around those, do you think that within the current rules they are interpreted sufficiently loosely or accurately? Do you think they should be broadened to allow for more public investment? And this debate that Italy in particular is bringing up at the moment, where do you stand on that? I do think that there is enough flexibility in the pact, both on the corrective side and the preventive arm. And it's first of all up to the Commission to evaluate whether countries within the criteria of the pact are allowed more flexibility. Flexibility has already been provided by the Commission. A number of countries the last years were given more time because of economic circumstances. But also on the preventive side of the arm, and many countries are now on the preventive side of the pact, there is room for flexibility. But only on the basis of real economic reforms. Economic reforms that are delivered, not just promised, but delivered, and economic reforms that actually tick into the budget, that they have a real positive impact on the budget. So it's not just about talking about reforms, it's getting things done, and that could actually buy countries more time. If you could be maybe eventually more specific when it comes to flexibility, without changing hard numbers in a growth and stability pact, what are we talking about? Maybe loosen medium-term objectives, or what kind of flexibility steps could you use to meet demands by the member states like Italy proposes? It very much depends on the country, on what the situation is, how much the deviation from the deficit target is.
And as I said just now, if there are real structural reforms, front-loaded, not just promised but delivered, with real impact on the budget, then that could actually allow a country more time. But that will be up for the Commission to assess whether they are real structural reforms, whether they have been delivered, and whether they have a serious impact on budgetary fiscal targets. If not, then it's just hands-on, let's get the work done. You keep stressing this word real. Is it your impression that the promised reforms in Italy, for example, because Italy is leading this debate, are not real or just promise, and therefore they don't stand good ground to be raising this issue at the moment? No, I'm just referring to a particular article in the legislation, which says that they have to be delivered reforms. It cannot just be the promise of. Because otherwise countries will say, oh, well, don't worry, I will reform in the future. Now give me more time. Is it your impression that Prime Minister Renzi is doing that? Absolutely not. I'm just saying what it says in the legal text, that it has to be real, upfront, delivered reforms with a serious budgetary impact, a positive impact, of course. And that could be taken into consideration by the Commission. And that's what we call flexibility. Would the Commission find it easy enough to define that, to say whether this goes far enough, these reforms? If that's an institutional question, are the institutions able to assess these reforms? I think the answer should be yes, because the Commission is already now assessing structural reforms in countries, is already assessing macroeconomic imbalances in countries. So the Commission should be able to evaluate that in advance. Yeah. Bent u in de markt als het een permanent voorzitterschap wordt? Ik denk dat u het antwoord op die vraag kent. Ik heb al een baan, sterker nog, ik heb er 2. En die combinatie bevalt op zichzelf prima. En verder wachten we het af hoe het gaat. Maar dat staat niet op de agenda van de Eurogroup, dat staat op de agenda van de Europese Raad. En daar zit ik niet in. Bent u met Sinterklaas nog minister van Financiën in Nederland? Met Sinterklaas? Ik dacht even dat je een Zwarte Pietenvraag ging stellen. Maar die komt nog. Maar die bestaat niet meer tegen de tijd. Ik heb gewoon een baan. En volgens mij is mijn aanstelling in principe tot de volgende verkiezingen. En wat mij betreft zijn die pas in 2017. Dus daar zitten nog meerdere Sinterklaasfeesten tussen. Mm-hmm. Ga dat nog serieus opschrijven ook, hè? Sinterklaasfeest. Nee, verkiezingen. Tot verkiezingen. Daar was ik gebleven. Bent u kandidaat om commissaris te worden? Ik heb al een baan. Sterker nog, ik heb er 2. En dat bevalt heel goed. Zijn er nog andere vragen dan over de baan? Maar heb je geen zorgen over de economische groei in Europa met mevrouw Lagarde? Nou, het enige wat zij erover gezegd heeft, dat het in 2014 langzamer gaat dan we misschien hadden gehoopt. Maar dat ze in 2015 ook weer een versnelling ziet. Ik weet niet of het helemaal gaat kloppen. Ik vind ook dat we het een beetje moeten afwachten. Het CPB in Nederland. U bedoelt het, die vertraging. Ja. Ik bedoel, het kan zijn in sommige landen, maar ik vind het echt te vroeg om nu te zeggen dat het dit jaar gaat vertragen. In Nederland hebben we een slecht eerste kwartaal gehad, maar lijkt het nu weer aan te trekken. En het CPB gaat nog steeds uit van dezelfde raming voor het hele jaar voor Nederland. Ja. Dus weet je, er zijn zoveel van dit soort ramingen of voorspellingen. Ik neem het een beetje voor kennisgeving aan. Het gaat niet snel genoeg, dat wisten we al. En volgend jaar gaat het weer een stukje beter. Ja. Maar nog even terugkomen op die flexibiliteit. U bent vorig jaar begonnen over die upfront, frontloaded hervormingen en ruil waarvoor dan. Beschouwt u deze push van de Italianen als een ondersteuning van dat pleidooi of niet? Nou, ik ben steeds wel heel specifiek geweest. Aan de correctieve kant, waar de meeste landen tot nu toe zaten, is al veel flexibiliteit verleend. Hebben landen meer tijd gekregen. Maar dat ging niet gepaard met harde afspraken over verdergaande hervormingen. Alleen Nederland, wij moesten de 6 miljard doen. Dus wij waren een ander voorbeeld. Dus mijn stelling daarvan was, als de commissie de flexibiliteit benut en landen meer tijd geeft, dan zou het gewoon meteen met afspraken, frontloaded inderdaad, dus vooraf geleverd, afspraken over hervormingen moeten gaan. Inmiddels zitten steeds meer landen aan de preventieve kant, Italië zelf ook. En dan gaat het veel meer over hoe structurele hervormingen kunnen worden gewogen, gewaardeerd, beloond in het bereiken van het MTO, het middellange termijn doel, om echt naar een begrotingsevenwicht toe te gaan. Alle landen hebben een tijdpad daarvoor. Mm-hmm. En de vraag is of als je nou frontloaded hervormingen levert,
of dat dan mag meewegen en voldoende meeweegt in dat MTO-tijdpad. Nou, dat vind ik een interessante discussie. Dus als de Italianen daarover willen praten, vind ik dat serieus. Als zij zeggen bijvoorbeeld de min 3% grens moet zachter worden, want anders kunnen we niet hervormen, dan hebben we echt nog wel een discussie te voeren met elkaar. Maar als je dat nou... Sorry. En als het gaat over bijvoorbeeld het zeggen van je hoeft minder mee te delen. Als je hervormingen doet en je kunt daar minder Europese bijdragen in gebruiken. Dus minder nationale bijdrage en meer Europese bijdrage. Ik begrijp de vraag niet. Je moet de Eurogroup gaan voorzitten. Ik moet de Eurogroup gaan voorzitten. Just one question, quick question. I want to increase the use of euro in the oil market. Do you think it's an option? I think that's up to the markets, but we'll go inside and talk about it.